you. A warm good evening to everyone who has joined us today on this program titled Women's Mental Health and Financial Independence. ആദ്യമായിട്ട് ലാലിയുടെ പ്രയർ സോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെൽക്കം പ്രില്ല. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകവേ ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, Lali, for your prayer song. Yeah, next is welcoming Dr. Raji. It is my utmost pleasure to welcome Dr. Raji. As you all know, she is one of our founder members. Dr. Raji needs no further introduction. She has been the guiding force behind our group ever since she envisioned to bring together like-minded people from all parts of the world. I happily request Dr. Raji to deliver the vision and mission now. Dr. Raji, please. Thank you very much, Susan. Good evening, Ms. Sonia George. Thank you for accepting our invitation and joining us today. Actually, we are a very, I would like to just give a small introduction about our group. This is a simple group by a few ladies. 2020 corona started, the few of us together. Mainly because all the ladies already, they have a lot of tasks in their hand. The corona kuda aayappathekkum avarku veetil koodal tension aayirunnu because makkalum husbandum, you know, everybody was there. Adonnu appam avarku oru relaxation venditayirunnu mainly. Pinne adallande all the ladies, എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളതും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതും I am sure that നമ്മള് കൊച്ചിലെ തൊട്ട് we have been brought up to be first in class, encourage everything. കൊച്ചിലെ നമ്മൾ വളർന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം everything changes for most of us actually. But we have to put back our talents, our desires, so many things, and then we have to give importance to our family, which should be the thing actually. But that doesn't mean you should let die all the talents that you have. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലേഡീസ് ഒരുപാട് പേര് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ 2-3 കാര്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ചിലർക്കൊന്നും they don't know people, they have a lot of questions in their mind about different aspects. Let it be about health, about taking care of a child, or you know, adolescent children ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാനും അത്ര we don't know anybody എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറമിൽ ചേരുമ്പം you get the freedom to do all that. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ
basis start Dr. Rashmi Krishnan. Today she's not there because she's traveling. And Sheija, she's in Qatar. Avarum, she's also traveling. So it's just me who's going to tell you these things. Idea is actually to encourage the ladies to explore their talents. Ellarkum inborn talents under. So encourage the ladies to explore their talents, express their views and opinions, exhibit their abilities and talents, empower each and every lady to say that, you know, you have it in you to actually rule the world. If you see now all over the world, it's ladies who are ruling. Ennalum ഒരുപാട് ladies innum veetnathirunnnu adukkalakkathunnu purathu varathoru ഒരുപാടുണ്ട്, but we are trying to help them to empower themselves by especially inviting people like Miss Sonia and all that, and empower them, establish themselves in society and expand their whatever they have. Some of them are already entrepreneurs, so expand their business or whatever they are doing. And apart from that, also for some people to start as entrepreneurs, use their talents to start a business or so, to guide them and to be successful entrepreneurs. Most importantly, most important and self-confidence improve item, to leadership qualities improve item, instill item. All of the adine number purathu kondanayittu. Pinne teamwork ennu parnal ennu. For example, today's program is done by a team of people led by one person, Aparna. And so it is a coordinating, it's not an easy job, especially for people from different parts of the world. This particular group is helping. And last but not the least is self-care. Ladies in a health anengilum shari endanengilum shari avanonda karyam varumbam it is last. Nammada family il ullarkum ellarkum nammal koodal importance kodukkunnathu, but self-care is the first one. Ende lectures njan kodukkum parayanullathu, the head of the family is the man, but we are the neck of the family. Unless the neck moves, the head is not of a great use at all. And the same way, oru man sugoilla or veetlu ennu parnal, the lady will be able to take care of the whole family and everything. But if the lady is unwell, the whole family gets shattered. So self-care is very, very important. So idellam kondittu to make a better version of themselves, this or best version of themselves. This is the idea of our WWW. Idile last land on the we help each other to uplift each other. So this is the main mission and vision of our WWW, which means Wings of Women's World. All of us have beautiful wings. We open it out, we expand it, we fly high and wide. That is the most important thing. And I hope all ladies, today we have a good presentation of almost, I think, 22 ladies. We could have more. We have 173 members from all over the world. I think almost 10 countries we are from. So if every time we should make it a habit to participate, at least be present for the program. You'll have a lot of take-home messages. So ningada aduthulla ningada friends ivide members okke ullavarodu paraya, so that remind them and to give importance to this program. Thank you. Susan, it's not audible. Yeah. Next is, the word thrive carries a lot of power. It means to grow, develop, success, prosper, and flourish by being your best self. We are women from all across the state who have been pushing our boundaries to discover the best version of ourselves. Today, we are all gathered here as successful women, thriving in our respective fields. We have a lot to share, lot to learn. So now I invite Ms. Sonia George, our chief guest, for a speech. She is associated with SEWA for the last 20 years. She now holds the position of General Secretary of SEWA in Kerala, along with the responsibility of being its National Secretary. SEWA is the national level union of women in the informal sector with over 30 lakhs members. The organization supports
women in their livelihood generation, sustainability and recognition as a worker. Sonia ma'am is a social activist for the last 25 years. She is also a researcher in gender and labor issues, holding a PhD in social science with a specialization in gender studies. She takes immense pride to be involved with various feminist causes and movements in Kerala and India. Welcome, Sonia ma'am. Thank you. Hope I'm audible. Yeah, you are, ma'am. Yeah, thank you. Thank you so much for inviting me to this wonderful group. That's what I understood from Dr. Raji. And thanks, Aparna ma'am, for inviting me, because actually I'm associated with her for the last, I think, almost 2 years, in terms of, means we have been been spending her place in Kottayam, our organization, and that's how we came to know each other. And it's a pleasure to be part of this group, and it means so amazing to see, means women from that's what I heard, 10 countries, 10 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകള് ആണെന്നാണ് I understood. So I think it's a privilege. Thank you so much. And I appreciate your activities. നിങ്ങള് പല രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് actually you coordinate within yourselves. That is something very interesting. പിന്നെ COVID allowed us to do that. Means ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നും എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു social platform that we got, maybe because of COVID. Otherwise, we wouldn't have explored such platforms. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. As introduced, ഞാൻ Seva is Self-Employed Women's Association. It is a movement started in Gujarat, Ahmedabad. Actually, it means this year, 2022, is our 50th year. ഞങ്ങൾ 50th anniversary celebrate ചെയ്യുന്ന വർഷമാണ് 2022. It was started in 72. Actually, it was started in Ahmedabad. That time it was a small town in Gujarat. I don't know how many of you have heard, most of us study, it means when we study in history and all, we study about means Seva, some part, I don't know, but Ila and people who go for PSC questions, they get questions like, who is the founder of Seva? So Ila Ben Ilar Bhatt, she was a great activist, Mahatma Gandhi's disciple, and she herself was a lawyer. So അങ്ങനെയുള്ള Ilaben, actually Mumbai, Ahmedabad cities, we know that during the beginning of, or the end of 60s and beginning of 70s, there was a big crisis, economic crisis. We talk about economic crisis ne കുറിച്ച് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും പറയും. പക്ഷെ ലോകം അനുഭവിച്ച ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു economic crisis സംഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1960s അവസാനവും 70s ഒക്കെ. ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പലതരത്തിൽ, മീൻസ് പല ഭീഷണികളും നേരിടേണ്ടതായിരുന്നു. വർക്ക് ഫോഴ്സ് മെക്കനൈസേഷൻ വരുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ശക്തമാകുന്നു. ആ സമയത്ത് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദെയർ ജോബ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന്, മീൻസ് can you help us in finding out some alternate employment together with us struggling to fight against
this factories, this industries, means who have been retrenching us in terms of mechanization and other things. So അങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീകളുടെ സ്ട്രഗിളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട means one of her means very close disciples, Anasuya Ben ആയിരുന്നു ഇലബന്റെ റോൾ മോഡൽ. സോ അനസൂയ ബെന്നിനോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് she started organizing these women, trying to find alternate livelihood for these women. So അങ്ങനെ Seva, when it was started in Gujarat, in Ahmedabad, actually it started by organizing them and trying to find alternate employment as street vendors. So എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ്. പീപ്പിൾ ഹു സെൽ means on the roadsides, pavements or markets, or means without a constant, a fixed place. അങ്ങനെയുള്ള street vendors. And that time അവിടെയൊക്കെ means there were so many natural markets in terms of old clothes അഹമ്മദാബാദിലെ വലിയൊരു സെല്ലിംഗ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. മീൻസ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീൻസ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരുപാട് പണക്കാര് ഈ അവരുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉടുത്ത ഡ്രസ്സുകൾ, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ, they sell it as old clothes, or they give it out and people collect it and sell it as old clothes, and people buy, especially the lower strata of the society, buy it on large scale. So അങ്ങനെ ഒരു alternate old clothes, vegetables, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ എക്വിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സേവ started in 1972. And all through, means all these 50 years, it was a long struggle, means to get recognition. That was one of the main things that that I have to say and share with you, means to get recognition as a women's organization, not just a women's organization. We were organizing, or we are organizing them as workers. തൊഴിലാളികളായിട്ട്, those who means അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. Not as housewives or supporting staff or means people who wanted jobs, but women who are working or who are finding their own means of livelihood. That's how the name itself came. Self-employed in that concept means who has no employer. ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. ബിക്കോസ് so many women are now engaged in enterprises or becoming entrepreneurs. They are putting very good models on, means how can you run a business and all. But that time അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് we are workers but we are self employed, and we are workers but we are poor. ഇതായിരുന്നു അന്ന് when Seva was started, means നമ്മുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. സോ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് നമ്മൾ, മീൻസ് വർക്കേഴ്സ് who are not means employed in an employer-employee relationship. ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവ് എപ്പോഴും ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. Even if the employer was there, they tend to be invisible. For example, domestic workers. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ. അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദോസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ. സോ ആ ഇൻവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് we don't want to get identified as their employer, because employer ennulla implication, it's not a simple implication. It tends to understand many consequences of being an employer. Means like means we are liable to that particular person in terms of means their safety, their working, means in terms of wages, social security, everything. Means we are supposed to provide if we are identified as an employer. So now, means as such, we don't have any contracts, any written contracts. If a person comes and works in a home, means she can leave anytime, or you can ask her to leave anytime. Means അങ്ങനെ ഒരു relationship. അതുകൊണ്ടാണ് ആ
ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പോലും സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് വരുന്നു. അപ്പം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം when we started organizing, the problem is that women, it's not an easy, means as Dr. Raji was saying, it's not easy to bring them together. Means they had so many limitations in terms of family will be one of the first limitation. I mean, there'll be children, or there'll be people means who are depending on them in terms of care. Angane ഒരുപാട് പിന്നെ the control of the husbands, they were not like not employed in a normal manner. So ഇതെല്ലാം ഒരു limitations ആയിരുന്നു to bring women together. Seva has started like how can we support these women to come together? അതായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച ഏറ്റവും first thing. How can means നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. So for example, ഈ സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ first thing they need child care. That was very important. So നമുക്ക് so how can we provide child care for these women? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അംഗൻവാടി അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറീസ്, കിൻഡർ ഗാർഡൻസ്, ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ്. അന്ന് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ആ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഈ അഹമ്മദാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നും ഇപ്പോഴും അത്തരം അംഗൻവാടീസ് ഒന്നും അത്ര നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നും അത്ര കോമൺ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് how can we provide child care support to the women workers? That was one of the first thing that we thought about. Means how could we formulate child care in terms of supporting them. So adinu thanne, so we have developed this. Seva always tried. So avade oru side le child care namukku avashyamayitte vannu. Then we have to find employment to this women. What are the kind of, so if they are going for agricultural work, അല്ലെങ്കിൽ if they are going, means if they are doing their own weaving or knitting or embroidery or whatever it is, to ensure them minimum wages or decent wages. That was the second struggle that we had. Means how could we ensure them that they will get a proper wage and a proper support in terms of their livelihood. So other the second struggle because most of them are self-employed or have no visible employer-employee relationship. So it was difficult to sustain. So nammal konduvanna oru aashayamaayirunnu, we could build cooperatives, means bring them together, make them as part of a collective, and they could be members with equal responsibility and equal power. That was the concept of, or that is still the concept of cooperative. Means in cooperative, people will be shareholders. All of us will have to invest in as part of the collective, and we have to run the system together. Angane oru systemilekku how could we build cooperatives of these women? So angane aayirunnu nammal, if they are doing agricultural work, can we bring them together and have an agricultural workers cooperative? If they are doing livestock, animal husbandry, can we bring them together and have a cooperative of people who rear cattle or whatever it is, and bring them together. And then when you go, how we address the child care issue. So for the child care also, we thought we'll develop a cooperative. Means from women or from their elder girls who have no work, the idea was that why can't you come together and support your neighborhood people in taking care of their children. So why can't you form a cooperative? It's a childcare cooperative where you provide childcare service for women who are going to work in their neighborhood, and you get money. Means you get paid very nominal amount or whatever it is paid by that particular people, or other cooperative can support the childcare cooperative. So even childcare had a cooperative, where women themselves or the neighborhood started taking care of their children, so that which enabled them to go to work. So അതായിരുന്നു child care ന്റെ ഒരു concept. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ because I think you have so many guests today, so I'll just try to finish very fast. And പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, then we understood that
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മീൻസ് ദേ ആർ very backward in in terms of literacy or whatever it is. Means they don't know to read or write or whatever it is. So അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ means financial literacy was very difficult. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഒരു ബാങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. They had no such credit or debit access in that sense. So financial literacy was one of the main things that we had started. So Seva themselves started a banking cooperative. So how can we develop the concept of a bank where women themselves again are the shareholders? So women can put their own small investments as a share when you start a bank, and then means like it's a member-based cooperative where all of them have their shares, and then they can start functioning it as with normal banking systems. Means capital investments, thrift, credit, whatever it is, could be done through the bank. So today, Seva has a bank which has more than 10 lakhs women, who are the shareholders of the bank. So the profit, everything will be shared within these people, means who are the shareholders. So angane different concepts. Then later Seva developed into so many new forms of work. In the variable, whenever we means this was I'm talking about 50 years of history. About 50 years of history, ഓരോ സമയത്തും means the society was growing, developing, the concepts of work that itself was developing into different stages. New forms of work had come up. Supply chains, we have seen ഒരു late 70s 80s ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് supply chain എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഒരു means it was like multinationals coming to ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെയുള്ള തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിലേക്ക് മൾട്ടിനാഷണൽസ് കാര്യമായി വരികയും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കാറ്റേർഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട്, ബിക്കോസ് everything became expensive, production became expensive. So multinationals, the first thought they had was then how to reduce the cost reduce ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരമാവധി ഇവരെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കണം. സോ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? എവിടെയാണോ ചീപ്പ് ലേബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടോ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ലേറ്റ് 80s 90s വന്നപ്പോഴേക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ ബോർഡേഴ്സ്, നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് മീൻസ് എനിബഡി ക്യാൻ ട്രേഡ് എനിവേർ ആൻഡ് എനിബഡി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് എനിവേർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസീസ് പല രാജ്യങ്ങളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. സോ ആ സമയത്തേക്ക് വന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ദേ വർ ഓൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്. ഹോം ബിക്കെയിം ദ വർക്ക് പ്ലേസ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് എത്തും. ഓരോ പീസ് ഇഫ് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഒരു ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഷർട്ടിന്റെ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ കോളർ ഓർ കഫ്, or you have to put the buttons. Means ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലി ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ചീപ്പ് ലേബർ. ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശി സിനാരിയോയില് ഒരു ഷർട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വിത്ത് means cost of production, the entire cost of production including raw material എന്ന് പറയുന്നത് 85 to 100 rupees ആണ് ആകുന്നത്. But how much we are paying for a branded shirt, like and from a branded store if we are buying, how much we have to pay? Maybe 100 times more, അതിലും കൂടുതൽ. നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും നിലവാരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഷർട്ടിന് കമ്പനീസ് അത് whatever it is, Polo or whatever it is, they put their brands and they put prices according to their brands. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്നത് മേ ബി ഒരു ഷർട്ടിന് മേ ബി they won't get 1 rupee. That is the scenario. Supply chain. So it's like everything under. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം സുപരിചിതമാണ് പോപ്പി ജോൺസ് കുടകൾ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ബ്രാൻഡ്, അത് പണ്ടത് സെന്റ് ജോർജ് അംബ്രല്ല ആയിരുന്നു. അത് 2 മക്കൾക്കുമായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം പോപ്പി സെന്റ് ജോൺസ് ആയി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രൊഡക്ഷനും ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ
സപ്ലൈ ചെയിൻ മോഡൽ ആലപ്പുഴയില് സിറ്റി, ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു more than 2000 members on the umbrella making, coffee, St. John's വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പം അവരുടെ നമ്മളൊരു കണക്കുകൾ എടുത്തപ്പം കൊടയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രെയിം ആണ്. ഫ്രെയിം ഇടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പണി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ആണ്. അത് ഒരു എഡ്ജ് അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി. പക്ഷെ അവരുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസൻസ് ആണ്. സോ ദേ ആർ ഡൂയിങ് 12 ഡസൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ നോർമൽ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 144 pieces. അപ്പം 144 pieces they may take means around 1.5 days to finish it, but they get 444 pieces. They are paid between 130 and 135 rupees. That means for 1.5 days of work, 444 pieces means a woman is getting only 130 or 35, not even 1 rupee for an umbrella they are getting. So ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളത്തില്. പക്ഷെ ഈ പോപ്പി അംബ്രല്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് ജോൺസിന്റെ ആൾക്കാർ പറയും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കേരള, വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷെ ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന സപ്ലൈ ചെയിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് minimum wages or how can we assure minimum wages for supply? So നമ്മൾ കുറെ പേരെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് how can we start our own again cooperatives, means weaving cooperative, handloom cooperative, അല്ലെങ്കിൽ tailoring cooperative or embroidery cooperative or whatever it is, means how could we do that? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ വേറൊരു തരം, means how could we support women in terms of developing their own skills. So another skills വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഈ വിമൻ. ഇപ്പം ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം കച്ചേരിയിൽ പോകുമ്പം all of them are they have inborn skills of very fine embroideries and that mirror work and all those things. You'll be amazed at how these women they never would have come out of their houses. നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടേ ഇല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ സ്കിൽ in terms of that micro finishing of that work. So അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ, it seems like chicken curry in Gujarat, in UP we have more than 1 lakh members in Uttar Pradesh. So these women are very cheap labor. Means അങ്ങനെ ഒരു പീസ് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് they may get 20 rupees, 25 rupees. അങ്ങനെ വെരി ചീപ്പ് ലേബർ. പക്ഷെ ഒരു ചിക്കൻ കാരി ടോപ്പ് കുർത്ത നമ്മൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ we have to, if a full embroidery work, we have to pay more than 2000 rupees. അത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിനകത്ത്. സോ there we have developed cooperative of women who do this work and try to link them with government agencies. പിന്നെ how can we improve their minimum wages, so that they are they are not going through the hands of middle persons or middlemen, but they directly, how can we bring them directly to the market? അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച്. മീൻസ് whatever products that they make, even if it is chicken or embroidery, Kutch embroidery or Balrapuram weaving or whatever it is, means how could we bring them directly to the customers, to the market? So that is one of the biggest struggle that we have taken as a challenge. So through that, enganana to ensure them a decent livelihood, means decent wages, decent social security. So Seva has a very big, huge social security wing, means where all these women are insured. Means they get their insurance in terms of sickness or means different kinds of illness. Or maternity benefits or such kind of, and how can they get a kind of small pensions when they are leaving means work. So or how can they have a saving system within the organization? So we have a huge, it's called Vimo Seva, it's a social security wing of Seva, which brings this women trying to recognize their contribution to the society, to the family, and how can they have some kind of social security assistance, social security assurance. So that is something, because none of these women, our state, നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് മെക്കാനിസവും
എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും why we have to go out of the country and work. That's a big question. Means നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടും ആണ് നമ്മൾ മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ country or out of the state and working in a better situation. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് migrant workers, lakhs and lakhs of migrant workers are coming to Kerala now. Means that is a scenario. That was something that we realized. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? Actually, Kerala's means labor productivity in that sense is very expensive. കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ അവർ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോലി ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് ഇവർ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മീൻസ് ഫോർ ദം 600 or 700 or 800 rupees is like means they are in a heaven when we compare to situations of West Bengal or Orissa or Jharkhand or Bihar. Idana our situation, so they come to Kerala. So that's the same thing, same logic behind people from Kerala migrate to better livelihood situation in terms of status or in terms of mobility. അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ അത് കാണിക്കുന്നത് an employment scenario in the country means state's inefficiency to support its people, its citizens, through providing jobs or through providing livelihood means or through providing social security, nothing. So I have been discussing with my uncle and aunt. They were here, they are settled in US. So they are retired and they were talking to me about the social security system in the US. So I was saying, if we had got 1/10 or or 1/20th of what you were getting in US, people in India would have been so happy, to live in this country. And because അത്രയും പോലും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് all these experiments that we are doing is becoming relevant for people, for women. So ഇപ്പം ഏതൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിമനും ഇന്ന് കേരളം ഒരു ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ സ്റ്റേജ് ദേ വോണ്ട് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഓർ ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നാൽ അവർക്ക് only 4 to 5% of people have jobs. Means the jobs I say in the organized formal sector. All others are informal workers. So even those who work from in the private companies, they themselves means that jobs are not secure. Anytime the company can terminate them. That is the situation now. The contracts are like that. There are no such kind of permanent contracts. So in this context, how to secure people's life, how to make them live a decent life means we have a housing cooperative that I forgot to say. Means how can they deposit small monies when they work, and then all those monies, all those amounts would be put together so that they can start thinking of their own house. That is something that we have a housing cooperative also. So that is something that we have. So like that, waste because collectives, waste because cooperative, we have a huge waste because network where we collect this all waste from people like papers and all those things, both organic and solid waste. And then the solid waste like means we what you say means like newspapers and all those things, we convert on large scale to handmade papers and those things, and we convert it into so many products. And we have for example, we have a link with the US company Staples, which sell means it's a stationery store actually, basically Staples. So Seva has linked with Staples, so that many of the products that we make here are sold to Staples. So likewise, we have links with many of the international or means in terms of marketing, in terms of support systems, so that we will be able to support these women in terms of livelihood. So actually this is a what you call it's a challenge, and we are working with women. That is the most sensitive part of it. Means struggles from the family, struggle lots of issues like violence is one of the biggest issues that we confront in our movement.
many women complain about domestic violence, means from intimate partners, within the family members, so how can they have a support system? Like, when they are in trouble, means whether the organization will be able to support them, maybe through legalities, or they may need an immediate support, or they may need some place to stay. Means likewise, or means we have, so we have a good kind of lawyers collective which support these women when they are in need, means in terms of violences at any place, means not only in their own houses, but in workplace or public place or wherever it is. So how do we link their issues with their family issues, their personal issues, their work issues? And so building a women worker, we have to do all this. That is what the Seva experiment shows. That is why we have this different forms, childcare becoming an issue, Seva Bank. So Seva Bank has become a nationalized bank now. So it got a national recognition. So it can function on par with other national banks. So it can have transactions like that. So അങ്ങനെ ഒരു national bank concept ഒരു women's organization ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് it's a means what you call something that is not achievable for a women's organization that we have achieved. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സേവ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ്, വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് we have got this central trade union status. Like നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, CIQ, AIQ, CDMS എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ANTUC എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ. ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ 11 സെൻട്രൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആണുള്ളത്. സോ സേവ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് 11 ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് which has a national status, and it's 7th among that 11 unions with this 30 lakh membership in. We are spread in almost 23 states in the country. So Keralathilum nammal adu kuda paranju. I'll just finish. Keralathilum means Kerala, it's different from other states, for so many reasons. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ പട്ടിണി കിടന്നാൽ പോലും സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. മീൻസ് ആ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പട്ടിണിയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ്, ഞാൻ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഹൗ മൈഗ്രൻസ് ഹാവ് occupied or penetrated to the labor spaces of Kerala men. കേരള മെന്നിന്റെ സ്പേസസിലേക്കാണ് ഈ മൈഗ്രൻസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. വെയ്ജ് ലേബർ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലാത്ത വെയ്ജ് ലേബറേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും അവിടേക്കാണ് വന്നത്. സോ പ്രീവിയസ്ലി men in Kerala, they used to get 20 to 25 days of work. That means it's a good amount, very good amount. 25 days of work, at least they get 800 to 1,000 rupees. So they get 25,000 or 15 to 25,000 definitely they used to get. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ മൈഗ്രൻസ് വന്നതോടുകൂടി ഇവരുടെ 10 days of work a month കിട്ടിയാലായി. അപ്പൊ ആ സമയത്തേക്ക് ഇവരുടെ ഇൻകം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പം സ്ത്രീകൾ, women were forced to do or are forced to do any kind of livelihood mechanisms available. So they will work for 100 rupees, 200 rupees or 300 rupees. So atram oru space lana we are trying to organize them into collectives, talking about minimum wages, talking about what you call reasonable livelihood, a just livelihood. Means how can they improve? മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള women have very less skills. So അതാണ് means they don't have skills. I mean, most of them have no skills as such. The main thing, that is what Kerala we have tried, is one of the main skills they have is they're very good at care. So how could we professionalize care? That was one of the first thing that we have experimented in Kerala. I mean, how could we have care workers cooperative? So that is where we have tried to bring these women together. We gave them training in terms of nursing, in terms of household responsibilities like cooking or cleaning or looking after the sick or looking after the baby, postnatal cares and all. So how could they come together and earn a decent livelihood out of that? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം കേരളത്തിൽ, and that's going on and that is improving. And now people are talking about care. Government is talking about care managers. We know that the population is aging.
in Kerala because most of the people are out of the upper and lower middle class people are out of the country, the second and third generation. So the aging population needs support. അപ്പം ഒരു വലിയ employment opportunities. That cooperative is one of the biggest cooperative in Kerala. And the second cooperative that we work with is the food. That is another skill of Kerala women, means they can make good food, means variety food. So how could we bring together women who have those capacity so that they can, I mean, we know, means when you, that was the concept when we started. All main chefs നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും പോയാൽ that will be men. നമുക്ക് സ്ത്രീ ഷെഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ബട്ട് ഓൾ അവർ ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ വിമൻ. സോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരം ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് means women food cooperatives, that is something that we have started developing, and then we started trying to find market for their, whatever their products they make food. So how to bring market linkages to that and earn or support them to earn a sustainable livelihood. So that is something that, and so following the national model and depending on or particularly trying to get into Kerala's context, how can we support the women who are in the informal sector to earn a reasonable livelihood? And many of them have actually tailoring skills, so how could we develop their tailoring skills? And many traditional crafts are there in Kerala, like reed, bamboo crafts and those kinds of things. So so we have a reed bamboo cooperative, we have a waste picker, means like waste paper, handmade paper cooperative, and this food cooperative, and we have a fish workers cooperative. That is something that we have started very recently following COVID, because we have huge number of fish worker women, and especially ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവര്, മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനെ പോലെയല്ല. സോ ഇവര് തലച്ചുമടായി മാർക്കറ്റുകളിൽ മൈലുകൾ താണ്ടിയാണ് ഇവര് മീൻ വിൽക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മീനിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ we have supported them. Why can't these women start an online marketing, fish marketing possibility? So angane we trained them, we developed online platforms so that the customers could get in touch with them. They sell direct fish, means from the sea they collect fish and they sell it directly after cleaning or packing and all. So that is something that we have started new in Kerala, means how could we support these women fish workers in terms of sustaining their traditional livelihood. So that is what we are trying to do it in terms of supporting the most needy women in the country, in Kerala, in small areas, and it's lot of challenges, so many challenges, and that's not an easy for a person like me, means who have been ingane ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോട്, this is actually my 22nd year, means I started in 2000, 22 വർഷമായി. സോ അതൊരു വലിയ ലോങ് സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു to develop this in Kerala. That was one of the biggest struggle. I spent almost my good എൻ്റെ എല്ലാ vocational career explorations I have done with Seva in terms of supporting these women. But of course, Seva gave me a lot of opportunities in terms of engaging with national, international movements, labor movements, women movements, international labor organization, international standard making process. So in between I could study, means I was saying now I'm doing my postdoctoral studies because these experiences have made me to focus or sharpen my knowledge to a different level so that I can support the society and support the women. So atharam oru opportunity, it was not something that I worked for financial benefit, but for the benefit of these women. So we could develop such strong women leaders in Kerala so that they are able to take up challenges like this, to stand by their own, to earn a decent livelihood, sustainable livelihood, sustainable social security means. So we have here also, we have this welfare system where we collect a small amount from the members, they contribute, and the organization also contribute, and they get an amount like PF or something when they're retired, and we connect them with the welfare systems of the state also. So that's how we function. And
bringing or taking up more challenges, building more cooperatives, building more new forms of work that are emerging in society, and linking with that national, international politics. So that is where we stand here. And I think I stop here. And thank you very much. And whatever you want to ask, you can ask. So thank you very much for this opportunity. താങ്ക് യു സോണിയ മാം. ഇത്രയും നല്ല ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തന്ന് ഞങ്ങളെ എത്ര അവെയർ ആക്കിയതിനായിട്ട് വളരെ വളരെ വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഇനി നമുക്കൊരു കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല പാട്ട് കേട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, I invite regional head from Australian region, Kavya Arun, for a beautiful song. நான் பிழை நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. நீலை நான் பருவமழை சிறு சிறு துளியாய் விழும் தருணம் இல்லை. ஆழியில் இருந்து அலசி எடுத்தேனே அடைக்கலம் அமைக்க தகுந்து வந்தாரே. அடியழகா சிரிச்ச முகமே நான் நினைச்சால் தோறும் இடமே. அடியழகா சிரிச்ச முகமே நினைச்சால் தோறும் இடமே. நான் பிறந்த தினமே கிடைச்ச வரமே. ஓ நான் பிழை நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. நான் பிழை நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. நீலை நான் பருவமழை சிறு சிறு துளியாய் விழும் தருணம் இல்லை. ஆழியில் இருந்து அலசி எடுத்தேனே அடைக்கலம் அமைக்க தகுந்து வந்தானே. அடியழகா சிரிச்ச முகமே நான் நினைச்சால் தோறும் இடமே. அடியழகா சிரிச்ச முகமே நினைச்சால் தோறும் இடமே. நான் பிறந்த தினமே கிடைச்ச வரமே. ஓ நான் பிழை நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. Thank you, Kavya, for your beautiful song. Thank you so much. We are very much relaxed. Okay, now time to എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല കാരണം എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ MC ചാർജ് ഞാൻ സുജാത ഫ്രാൻസിസിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. സുജാത ഇനി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുജാത, can you hear me? Yeah, good evening, good evening. Yeah. This was, which program was this? This is ma'am, Susan ma'am. Hello. Yep. Yeah, ask me. Yeah. Hello. Yeah, please wait. The Karkataka Kanji was not over, isn't it? Not over. Yeah, you can welcome Dr. Miss Geeta Pradeep. Okay, please wait. Okay, I think we have to, next is, we have to welcome Geeta Pradeep. Yeah. I was given from Nishi Govind onwards. That is why I was in a doubt. From Nishi Govind onwards, it was given to me to say. Okay, I'll welcome her. Okay. After Okay, that. please. Hi.
Service to mankind is the greatest of virtues, and the greatest honor is being recognized for being whom we are. Ms. Geeta Pradeep, she has done her MSc in Counseling Psychology, MBA in HR, and B.Ed in Psychology. She is a counselor by profession, an educator, content writer, and a vibrant social activist too. Being brought to the limelight by the team of Bethakamanga women, she has been actively involved in taking the BMW team to a greater heights. She has been recognized and awarded the Emerging Counselor of the Year by Educos Unite. She has been a teacher by chance too, taken psychology classes for the students of 11th and 12th during the pandemic. An ardent lover of art and craft has been the finest source of motivation for her children to develop their artistic. Susan, mic mute అయిపోయే. Can you hear me? Hello? Hello? കേക്കാം. Yeah. Throughout her career as a content creator, she has written numerous blogs and articles on a variety of topics that are both interesting and beneficial to readers. Now, I invite our expert speaker, Geeta Pradeep, to share her wisdom. Geeta Pradeep, please. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Good evening to everyone present here on this virtual forum. First of all, I would like to thank Dr. Raji, Dr. Leena Francis, Dr. Reshmi for making me a feather among the wings of the women's world. And also thank you for this wonderful opportunity to address everyone here on this most thought topic, but not talked about rather, women's mental health. So may I now ask you all a question? So how many of you are here above 40? Okay, you can raise your hands. Okay, thank you. So how many of you are feeling stressed? You could type in the chat box. Okay, I can't see any message. Good. I'm happy that none of you are stressed out here. Oh, I am always at stress. Okay, Susan. Okay, so how many of you think you would be better off in a different life? Yes. Yes. Anybody else? So you all are contented. That's nice. That's good. Anyways, so just one more last question I would like to ask. How is your mental health? How is it? Is it very difficult to answer? Yes? Not, no one has ever asked, right? Such questions? Yes? So Can you far, hear good, me? ma'am. Okay, that's nice. So here, so this is where the problem starts, you know, because we are never taught to ask this question or even how to answer this, right? So before I start, I would like to start off with a quote. Okay, you may not know how far you will go, but you know that as long as you spread your wings, the winds will carry you through. I just love this quote. I think it was apt for this group, so I just took it. And so I'm here to speak today about mental health among women, especially in middle age. And why I chose this, like I think most of you are here above at the middle age. And
So, you know, we all know life is full of challenges, be it the rich or the poor. But being a woman is like one of the life's most challenging tasks. Don't you all agree? Yes. So first let me tell you, like, what is mental health, right? It is our emotional, psychological, and social well-being. Okay. Yes, it is, like, of course, as important as our physical health, right? So it is also seen to affect mostly women more than men, and especially middle-aged women. So that is the age between 45 to 60. Okay. And many researchers say that, you know, middle-aged women are more depressed and have more anxiety issues compared to the other age groups. So you also must have heard, like, many women are committing suicide and due to mental stress or have intellectual disabilities. Does society really call for this? Have you all wondered why this is happening? Let me tell you, this is a period where, as a woman, you are playing multiple roles, right? So being a daughter, mother, grandmother, name it, wife, daughter-in-law, and sister, and that too, you're taking care of the house, and you're working as a professional. You are being responsible wherever you work in your workplace. So the tension starts here, right? So adjusting to all the different roles, like trying to balance everything, we are like forgetting how to take care of ourselves, right? So apart from this, you can say financial status, lack of sleep, overexertion, or like too much work pressure, and illness of or loss of loved ones, separation due to you know, your children moving abroad, or someone close to you moving away from you for work or studies, divorce, then feeling of criticism, put down by someone, you lose your self-esteem. Then the environmental stressors, like, you know, recently for the past 2 years, we all have gone through COVID, and even some of them must have undergone even natural disasters, right? And sudden traumatic events, like taking care of someone who's terminally ill, all this, and even violence or sexual abuse. So women are like prone to everything, right? So on top of all this, there is still one more problem, which I would call it as FOMO, like FOMO. I think it is quite a new word for you all. And let me tell you, it is a feeling of missing out. So in this new digital age of ours, we are too active on social media and may tend to have like imagined fears, like, you know, that everyone is having more fun than me, or making more friends than me, or having a better life and family, right? So still, apart from this also, there is one more issue faced by all middle-aged women, and I'm sure you all must be going through it, and that is, it is also a period when a major transition is taking place in your body, which is the menopause and the perimenopause, right? Women undergo so many changes, like in terms of physical and psychological symptoms. So this is because your body is like preparing for a lot of changes. The estrogen and the progesterone hormones decline like completely, and these and because of this imbalance in these hormones, there is an imbalance in the brain functioning also, right? So automatically, because of this imbalance, you experience depression and anxiety and weight gain, and, you know, other issues, right? So it is said that almost 34 different symptoms are experienced by women during this period. Okay. And can you imagine 34 symptoms? And that too, the saddest thing is that there's still a social taboo talking about these topics, like, you know, menstruation, menopause, and having not much awareness is provided to women on these topics.
and how to deal with these problems during these times, right? But you know what? Women are so powerful, so strong. Even without these information over all these years, they have been carrying like everything through, like, alone. But yes, by suffering though. But now that we have so many educators and professionals and so many different sources of to exchange information, knowledge, and when and women, when you give the opportunity to them to learn, they are ready to learn anything and navigate in that in an appropriate way, right? So so I would say, like, silence is the killer. So we all need to step up and open up about the problems that we are not able to handle alone, right? So every woman needs to understand this. So when do they need help, and whom to approach, and what else to do to minimize the problems? Okay, so now you may ask, like, how do I identify that I have some sort of mental health issue? So let me tell you, if you feel lonely and like you're not crying all the time, or a loss of interest in activities you enjoyed, or having lack of sleep, or change in appetite, or socially you're not interactive anymore, and irritable always, and feeling anxious, depressed, fatigued, having headaches, regular headaches often, then you're feeling dizzy, having palpitations, forgetfulness, trouble in focusing, and sometimes even hot flashes, nervousness, and even these gastro problems and all. So all these are like certain symptoms, like if not treated, they may lead to mental disorders like anxiety disorders, eating disorders, then OCD, and even depression, bipolar, sleep disorders, and like even schizophrenia and Alzheimer's. All these are like degenerative disease, but this may be the causes. Okay, but let me tell you something. If you're experiencing any of these symptoms, don't worry. Okay, it is not going to be there forever. It is completely fine. And moreover, you are not alone. Okay, so, and it is not difficult to get over it. It's not something difficult. So just by putting in some little effort or some lifestyle changes, making some changes in your lifestyle, you can handle everything. Trust me. And it is very important that you all need to fuel up yourself just by understanding your problem, getting support, and making some lifestyle changes. Okay, so you can come over it, you can get over these things. So let me tell you some ways to manage it. Okay, firstly, like Dr. Raji also had mentioned, self-care. I think that is what is the need of the hour. Okay, to feel good in one's skin, like to at the inside, both in the inner and the outer self. Okay, it really matters. And age doesn't matter. I repeat it again, age doesn't matter. In fact, the more you take care of yourself, you're going to feel more confident and you're going to feel really good about yourself. Okay, so self-care, I would say, is the first step. Then take a break. Manage your time. Get some rest. You don't have to do everything all together. Pressurizing yourself, right? So take a break and have a balanced diet. You must have heard everyone talk about this, but yes, eating fresh fruits and vegetables, adding more lentils, and even phytoestrogens, because as your estrogen levels decline, that is when your problems are hyping up, right? So there is plant-based phytoestrogens, like in foods like soya or flax seeds and all that. So that will help you to reduce your depression and anxiety and all these symptoms. Okay, and you could also meditate and do deep breathing and do a lot of relaxation techniques to get some good sleep. Okay, and also you could exercise. Yes, definitely exercise is a need, like yoga, or even simple, like walking for half an hour to 45 minutes a day. Like
okay, and if you're not able to do, you're not having time to do some exercises, you could just do some simple ones, like, so when you're sitting in the couch, you can still do some stretching. Or when you're lying down, you can just do some stretching, and you can even lift your legs up 90 degrees. And that is also a very good method. Okay. And so these kind of simple, and you can do wall push-ups if you're not, bend down and do. So these are simple exercises which you can do it like in everyday life as a routine. Okay. And you could even dance out, dress up, dance out, and that itself will reduce the stress. Just do the things which makes you happy. Okay. And even sometimes even prayers work like miracles, like, meditating some mantras, or in case if you're not used to doing all that, if you're not a spiritual person, you can use switch words. Switch words are like, some happy, happy words, like, good health and happiness. You keep repeating this to yourself. Okay. This is also one method. And I would say, not say positive, have a positive thinking, but I would say have a reality thinking. Why I say this? Because it's like, it's, being more mindful and accepting your present, because you have accepted your present, you're accepting your problem, and then living in the present and believing in yourself. I think that is more apt than thinking like, you cannot be terminally ill and you're just thinking positive. Okay, I'm going to be staying alive, and I'm going to come back alive. I mean, I'm going to, nothing's going to happen to me and all that. But instead, start thinking reality, because you're just going to hurt yourself by having these fears, these unrealistic fears. Once you start accepting yourself, the problems, things get better, right? And even you can get a good massage, go, make sure that you get even get good sunlight, so that your vitamin D is increased, and you will feel much better. You won't have any body pain and all that. And even traveling around, like, seeing places, new places, going out with friends, all these matters so much. You just forget everything when you're with friends. Okay. And getting occupied with a new hobby, or reading, or even doing a course, and like maintaining a gratitude journal, writing out whatever happened every day, like saying like whatever good things happened every day. Or even writing out our problems also will help sometimes. You just write, instead of saying instead of saying this to someone, you can always write down your problems, and you feel much better. Okay. And sometimes, most of the time, we don't do this, but it is like, maybe because it is, we feel, we shouldn't be hurting the other person, but it's okay to say no sometimes. Okay. So learn to say no. It doesn't matter if it's like family members or anybody. Just you should start, it's okay. It's okay if you say no to someone. Just take your time. And it's also okay to cry. It's okay to vent out all your things. Sometimes, that's what makes you feel better. It is okay. But still, you should be knowing where to have that emotional control. Okay. And sometimes, we start having unrealistic beliefs, and we are like, don't limit those beliefs. Just, that is called learned helplessness. You have to try to change the beliefs about yourself, and even to teach someone, to help someone, like just before the Sonia ma'am, they are doing such a wonderful job, like, helping somebody, uplifting the women. So that itself, makes you feel good about yourself. And that is a very, you're not doing something good for yourself, and also uplifting other women. So that is something very good. And congratulations to ma'am for 22 years of seva, and even doing the regular course, like daily chores, tend to avoid dementia at later age, because you keep doing the same routines over and over again, so you don't tend to forget things. So that is what researchers have found out recently.
And also, please get your regular checkups done as you cross 40. I mean, I think around 35 itself, we suggest to have checkups, regular checkups for cancer and other just normal regular checkups. And one more thing is like avoid gadgets as much as possible, because you will never know that the headaches you must be getting because of that. You might be thinking I'm having depression, right? So, you know, that is one problem. So try to avoid it. And many even leave parties, you know, to go parties and get-togethers to go sit in front of their laptops. So it makes no sense. And technology for some, you know, it only adds on insecurities, because in social media, if you see, most of the time people are not exactly the way they are on social media. So don't compare yourself. You are just the best the way you are. Okay. So you don't need to, like, you know, compare yourself and stress up. You could also talk to your loved ones, whoever you trust the most. And if that doesn't work out, you know, you can just also call your GP or your professional counselor. And you can also join support groups, and such groups like this, like WWW, helps you, like, you know, share your feelings, thoughts, your knowledge. And it's such a great group, and I'm very happy to be part of this. So, and one more thing, what if I told you that you all have a magical chemical industry inside your head, and that holds the keys to your happiness? You can get your daily drug dose through this. Okay, don't give me that look. I just meant the happy hormones. Okay, so which is like dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin dose. That's what I meant. So these chemicals, you know, they get activated when you do, when like dopamine. If you are in like an experience some intense pleasure, your dopamine gets activated. And when you're hugging someone, you're getting love from someone, the oxytocin. And if you're in having any doing something great, you know, achieving, you know, you've done something great for the day or something, your serotonin levels increase. And endorphins, obviously, and this is the only natural painkiller, and this can be only got by sweating out and exercising. So and I'm sure I'm going to be getting my dose after this session. So I hope you all will follow any of this and suggest to others also, and just ignore the critics and lead a life of dreams, like, which will assure a life of worth living. Okay. And remember that women are not destined to suffer. We are like rooted in a very strong family. So let's take a call before it gets too late. Let us all set our foot like down right now to demand our share of joy, right? And I also, so before I conclude, I would like to say, other than the 3 W's, which we all remember, try to follow 5 more. Let me tell you what the 5 W's are. Who you are is what makes you special. Do not change it for anyone. What lies ahead will always be a mystery. Do not be afraid to explore. When life pushes you over, remember to push back harder. Where there are choices to make the one you will never forget. And why things happen will never be certain. So take it in stride and keep moving ahead. So I hope you remember and follow these 5 W's. So promise to look after yourself so that we can take care of others also. And remember, like, our body is like a place of worship. So its sanctity completely depends on how you approach it. So I think, so you should make your right choice today. And one last thing I would like to say is, like, wisdom comes through aging, and so does internal happiness. So love yourself, because you all deserve it. Okay. And any difficulty, we are here to help. Thank you very much for the patient listening. And once again, thank you for this opportunity. Thank you. Thank you all. Have a good day. Thank you so much, Geeta Pradeep, for the wonderful words. Really inspired, and I hope we all will do that, isn't it?
that W's. Okay, thank you so much. And I want to tell you something about this. See, I was a person of like, I always used to worry for small things. Later I decided I am going to be happy only. Whatever happens, I am going to be happy. And I started learning so many things like guitar, keyboard. Really, it changes our life. Okay, so thank you so much. Okay, next is our members from Kollam are coming next with a wonderful video showcasing the natural immunity boosters around us. They're presenting the importance of Karkadaga Kanni and Pattila Thoran, which many of our generation have no idea about. Let us listen to Sri Lakshmi and team from Kollam. ചേനയിലയും തണ്ടും ഇത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ നിർബന്ധമായും കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഇലയാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം കാൽസ്യവും മിനറലുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ചൊറുതനം എന്നും പറയും. ചൊറിയണം. ഇത് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കയ്യിൽ എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് വേണം ഇത് പറിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ആസിഡുകളും മറ്റു പല ഔഷധ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം അരിയാൻ. ഇതിനകത്തെ നാരൊക്കെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ചൊറിയും. എന്നിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ചേമ്പിൻ തണ്ടും താളും ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ, അയൺ, ഫോസ്ഫറസ് ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ ഇല അത്യുത്തമമാണ്. കുടലിലെ ക്യാൻസറിനെ ചെറുക്കാൻ ഇത് അത്യുത്തമമാണ്. കുമ്പളത്തിന്റെ ഇല രക്തശുദ്ധിക്ക് വളരെ പേരുകേട്ടതാണ് ഈ ഇല. കുമ്പളത്തിലയിൽ അന്നജം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുമ്പളത്തിന്റെ ഇല കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കും. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഇല തകരയില. ഇത് തോരൻ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇലയാണ്. ഇത് ത്വക്ക് രോഗത്തിനും വയർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നല്ല ഇലയാണ്. അടുത്തതായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല കുപ്പച്ചീര. ഇത് വൈറ്റമിൻ എ, സി എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ചീരകളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അത്യുത്തമം. അസിഡിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനും ഈ ഇല സഹായിക്കും. ഈ ഇലയാണ് തഴുതാമ ഇല. ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ പിത്തം, ഹൃദ്രോഗം, ചുമയ്ക്ക് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തഴുതാമ ഇല. അടുത്തത് പയറിന്റെ ഇലയാണ്. വള്ളിപ്പയറിന്റെ ഇലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് കൊളസ്ട്രോള്, ദുർമേധസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരശുദ്ധിക്ക് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഈ വിറ്റാമിൻ എയും സിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഇലവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇലയാണ് മത്തയില. ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തയില നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിനുകളും മിനറൽസുകളും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നേത്ര രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യുത്തമമായ ഇലയാണ് മത്തനില. ഇത് ചെറുകടലാടി. ഔഷധ മൂല്യം വളരെ ഉള്ള ചെടിയാണ് ചെറുകടലാടി. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വയറു സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചെറുകടലാടി പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്. നമുക്കിന്നിവിടെ പത്തിലത്തോരനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. എന്താ ചേച്ചി പത്തിലത്തോരൻ? പത്തിലത്തോരൻ നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. പത്തിലത്തോരൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ കർക്കിടക മാസത്തിൽ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ബലം, ശരീരബലം കുറയുന്ന സമയം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയമാണ് ഈ കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ത്രിദോഷങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കും. അതായത് വാദം, പിത്തം, കഫം ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കർക്കിടക കഞ്ഞി, ഇങ്ങനെയുള്ള പത്തിലത്തോരൻ ഇതൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ അന്നേരം ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ ശരീരബലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി. കർക്കിടക മാസത്തിൽ തന്നല്ല, മഴക്കാലങ്ങളിൽ മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് പറയാറ്. കാരണം മുരിങ്ങയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഈ മണ്ണിലെ വിഷാംശം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. മഴക്കാലത്താകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത് ആഗിരണം ചെയ്യും. അപ്പം അത് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കും. തടിയിലൂടെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇലകളിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കും, ആ വിഷാംശം സൂക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം മുരിങ്ങയില നമ്മൾ തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്പും ഒക്കെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലേ തറവാടുകളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, പഴയ വീടുകളുടെയൊക്കെ കിണറുകളുടെ സമീപത്താണ് ഈ മുരിങ്ങ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതെ അതെ, കിഴക്കിലെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മുരിങ്ങ അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ചേച്ചി, എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഇലകളെല്ലാം വെച്ചൊരു തോരൻ റെഡിയാക്കിയാലോ? നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. പച്ചിലത്തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇലകളെല്ലാം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. തോരന് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാം. ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം കടുക്, വറ്റൽമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലയിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇല ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പം തന്നെ കുക്കായി വരും. ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ പത്തിലത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പച്ചിലത്തോരൻ റെഡിയായി. നോക്കിക്കേ, എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ചേച്ചി കൂടെ നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കർക്കിടകക്കഞ്ഞിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാവോ? കർക്കിടകക്കഞ്ഞിയുടെ പ്രധാന കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞവരേരിയാണ് പ്രധാനം. ആ ഞവരേരി, ചെറുപയറ്, ഉലുവ, ആയാളി, സൂചിഗോതമ്പിന്റെ മുറിവ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. അതില് ഞവരേരി വേകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അരിയായതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് കുതിർക്കുക, വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. കുതിർത്തിട്ട് ഇത് കഞ്ഞിയാക്കി ഏകദേശം വേവാകുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ, സാധാരണ ഒരാൾക്കുള്ള കഞ്ഞിക്കൂട്ടിന് 1 മുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കും. ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പാകമാകുമ്പോൾ ഇതിന് ചേർക്കുന്ന ഔഷധ പൊടികളുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ പെരുംജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ ശതകുപ്പ, ചുക്ക്, ഗ്രാമ്പു എല്ലാം കൂടെ മഞ്ഞൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് വാങ്ങി വെച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കുക. കർക്കിടകക്കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ ദാഹം, പിത്തം, കഫം ഇതിനൊക്കെയുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ട്. ഈ സ്വാദിന് നെയ്യും സ്വാദ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കഞ്ഞിയെല്ലാം വെച്ച് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നെയ്യിൽ ചുവന്നുള്ളി, മുളക് ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി മൂക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുടിച്ചാൽ നല്ല സ്വാദം മതി. ചേനയിലയും തണ്ടും. നന്നായിരുന്നു, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും, ശ്രീലക്ഷ്മിക്കും കൂട്ടുകാരികൾക്കും എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണം എന്ന് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി റെഡിയാക്കി നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കയ്യിൽ.
താങ്ക് യു ശ്രീലക്ഷ്മി ആൻഡ് ടീം. ആ തോരൻ കണ്ടപ്പോഴേ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി. Can we have that with rice? No, it's not possible, isn't it? Is ചോറിനോട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോരനാണോ അത്? പത്തിലത്തോരൻ ചോറിനൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. മറ്റേ കഴിക്കാം. കർക്കിടകത്തിന്റെ കൂടിയാണ് സാധാരണ പത്തിലത്തോരനും കഴിക്കാറുള്ളത്, കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, thank you. Okay, now I like to welcome Nishi Govind to render a song. She is from the southern region. സൂര്യ തമ്പുരുമിട്ടുന്നു സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു മഞ്ഞളാടിയ പൊൻവീൽ മഞ്ഞു കോടിയുടുക്കുന്നു വിണ്ണിൽ മേയുന്ന വിൺമുകിൽ വെള്ളിച്ചാമരം വീശുന്നു ദേവകന്യക സൂര്യ തമ്പുരു മീട്ടുന്നു സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു കുങ്കുമം പൂക്കും കുന്നിന്മേലൊരു കുഞ്ഞിളം കിളി പാടുന്നു അമ്പലം ചുറ്റിയെത്തും പ്രാവുകൾ ആര്യൻ പൊൻപാടം കൊയ്യുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയോ ഉള്ളോർ പൂങ്കുടം കൊട്ടുന്നു നാഴിയിൽ മുള നാഴിയിൽ ഗ്രാമം നന്മ മാത്രമളക്കുന്നു നന്മ മാത്രമളക്കുന്നു ദേവകന്യക സൂര്യ തമ്പുരു മീട്ടുന്നു സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു തിങ്ങിളം നീരാം പൊന്നീളേ നിന്നിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തും പുലരികൾ വാർമണൽ പീലിക്കൂന്തലിൽ നീല ശംഖുപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടുന്നു കുംഭമാസ നീലാവിന്റെ കുമ്പിൾ പോലെ തുളുമ്പുന്നു തങ്കനൂപുരം ചാർത്തുന്നോർ മണി തിങ്കൾ നോയമ്പോ നോൽക്കുന്നു തിങ്കൾ നോയമ്പോ നോൽക്കുന്നു ദേവകന്യക സൂര്യ തമ്പുരു മീട്ടുന്നു സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു മഞ്ഞളാടുന്ന പൊൻവീൽ മഞ്ഞു കോടിയുടുക്കുന്നു വിണ്ണിൽ മേയുന്ന വിൺമുകിൽ വെള്ളിച്ചാമരം വീശുന്നു ദേവകന്യക സൂര്യ തമ്പുരു മീട്ടുന്നു സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു Thank you so much, beautiful Nishi, for the loveliest song. Thank you so much, beautiful. Okay, moving to the next program.
Our next expert speaker is also a member in our WWW family, Miss Neenu Mohan. She is a journalist by profession and currently works for Madhubhumi newspaper as the Wayanad Bureau correspondent. Earlier, she was the Delhi Bureau correspondent with India Vision Channel. Her chosen areas of news reporting includes gender issues, social justice, health, etc. She was a rank holder in BA Mass Communication from Calicut University, and she also won this year's Media Fellowship Award, MS Swaminathan Foundation. Welcome to the program, dear Neenu. We are all ears to listen to you. Hello? Hello? Hello, am I audible? Yes, audible. Yes. Okay, hello, good evening everyone. ഇത് ആദ്യമാണ് ഞാൻ വുമൻസ് വിങ്സിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വവും സ്ത്രീകളിലെ അതിൻ്റെ ഒരു മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളുമാണ്. ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതും എൻ്റെ ഇഷ്ട മേഖലകളാണ് ഇതെല്ലാം, സ്ത്രീകളും ആരോഗ്യവും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള ചില കൺസേൺസ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ ഡാറ്റ നോക്കി. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സൂചന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2022 ഇതാ ഇപ്പം ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഡാറ്റയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 9524 ആണ്, 9524. ഇതില് റേപ്പ് 1183 കേസുകൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരായ മറ്റ് അതിക്രമങ്ങൾ 2630 കേസുകൾ, സ്ത്രീധന മരണം 5 കേസുകൾ, ഭർതൃപീഡനം 2681 കേസുകൾ, പിന്നെ പല പല കേസുകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീധന മരണം 5 എണ്ണം ഉണ്ട്, അതായത് അവരിന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും സമൂഹം പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളും കഴിഞ്ഞ് നിസ്സഹായത കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു പോയതിന്റെ ഭാഗമായി കേസുകളാക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന 10,000-ഓളം എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു 5-6 ഇരട്ടി ആളുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ഇരയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബസ്സിന്ന് ഒരു തോണ്ടൽ കിട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റോഡുമ്മ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഒരാള് അബ്യൂസീവ് ആയിട്ട് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ എത്ര കാലം എടുക്കാറുണ്ട്? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൗമാര കാലത്ത് കേട്ട ഒരു ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു പരാമർശം പോലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവർ, അതിനൊരു അനുഭവം എന്നൊന്നുമല്ല പറയേണ്ട, ഒരു വിധി എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അവിടെ എന്താണ്, ഭാഷയുടെ പരിമിതിയാവാം, എന്താണ് അവിടെ ഒരു മികച്ച വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പിലൂടെ അതിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അറിയാതെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? കാരണം നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ബർഗ് മാത്രമാണ്, ഉള്ളിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ? അതിപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല തലങ്ങളിൽ പല തോതുകളിലുള്ള അളവ് തോതുകളിലുള്ള ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം. ഏറ്റവും ബേസിക് പ്രശ്നം, നമ്മൾ അനീതിക്ക് ഇരയാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹം സ്ത്രീനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ചെയ്യാം. സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ ഇരയായിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അവൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ, നമ്മൾ സഹായിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, പെൺകുട്ടികളായാൽ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സഹിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാം. വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ്, സമൂഹവും അത് തന്നെയാണ് പറയാം. ഇത് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കേസുകളിലും വിഷാദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മാദ രോഗങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്.
അതല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളർ ഡിസീസസ് പോലുള്ളതിന് പിന്നിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഈ കാരണമാണ് പറയുന്നത്. സമാനമായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, സ്ത്രീകളെ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായ രണ്ടാം കിട ആളുകളായി കാണുന്ന ഒരു പതിവുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും അത് ചിലപ്പം പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം. അപ്പം അത്തരം സാധനങ്ങൾ, പോഷകാഹാരക്കുറവ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും മാനസികാരോഗ്യത്തിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് എക്സ്പേർട്സ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വത്തിനുള്ള പങ്ക് എന്താണ്? ബേസിക്കലി സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടി എന്നല്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം വരുന്നത്? 2 തരത്തിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത്, വീടുകളിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്വത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഫാമിലികളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ, അതല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന വരുമാനം, ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ എന്തുമാവട്ടെ, അതിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന വരുമാനം. ഈ 2 സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അവരൊരു പൊതു ഇടത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ പഠിക്കുന്നു, അവർക്ക് കൂടുതൽ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, വീടിനപ്പുറം അവർക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും സ്ത്രീനെ സാമൂഹിക അർത്ഥത്തിൽ കൂടി സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. അവര് ഒരു പരാതിപ്പെടാന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പരാതിപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ പോരാടാനുള്ള ഫിനാൻസ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസിലാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പിന്മാറുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വക്കീലിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസ് താങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്സിലും സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഘടകമായി വരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരമ്പരാഗത സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ സ്വത്ത് വിഭജനത്തിൽ തന്നെ കാണാം നമ്മളുടെ ഒരു ലിംഗവിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത്. വീടുകളിൽ പെൺകുട്ടിക്കുള്ള സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സ്വർണ്ണമായിരിക്കാം. കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു സ്വർണം തരാം, അതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിനക്ക് സ്വർണ്ണവും ഇല്ല സ്വത്തും ഇല്ല, ഈ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഇരുന്നോ, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം വരും. അല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വത്ത് വിഭജനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും 50-50% സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്ന പതിവൊന്നും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പം ആ തരത്തില് സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ ഒരു വിജയം ഈ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പഴയ മേരി റോയുടെ ഒരു കേസ്, അതിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ സ്വത്ത് വിഭജനം 50-50 വേണം എന്നുള്ളൊരു വിധിയൊക്കെ അവര് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. 50-50 അല്ല, പെൺമക്കൾക്കും സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിധിയൊക്കെ അവര് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കും, വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലെല്ലാമായോ? അതുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ തൊഴിലവസ്ഥകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സേവയിൽ നിന്ന് വന്ന മാഡം അല്ലേ, എനിക്ക് സോണി മാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, പേരെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. മാം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഒരു വിതരണ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയും ആ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ജോലിയുടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശം തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുച്ഛമായ വേതന വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിൾ ആണ്. ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികളിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ്. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തേയില നുള്ളുന്നവരധികം മുഴുവനും സ്ത്രീകളായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ അവരിതിൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വളരെ തുച്ഛമായതാണെങ്കിലും ആ കൂലി അവർക്ക് പ്രധാനമാണെന്നുള്ളത്. 2, പാടി കുടുംബത്തിനെ നിലനിർത്തി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും അവിടെ ജോലി എടുക്കണം. അപ്പം വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ചുമതല കൂടി ആരുടെ മുകളിൽ വരുന്നു? സ്ത്രീയുടെ മുകളിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും പല പല അടരുകളുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അവർ അവിടെയും പലതരം വിവേചനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ തൊഴിലിന്റെ പല പല വേതന വ്യവസ്ഥകളൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള കടം, അവർക്കുള്ള വായ്പകൾ, കടം, ഇതിന്റെ എല്ലാം മാനസിക ആഘാതം മേ ബി പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീയായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. 2, ഈവൻ അതിലൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ചില ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഞാൻ അതിലൊരു ഇത് കണ്ടു. അതായത് കടമുള്ളവരിൽ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരിൽ 46% ഭീകരമായ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്, രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു
ഒരു ഇതുകൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സമയമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടുന്നതിന്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈമുകളെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. പക്ഷെ ആ സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വത്തിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അവരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ പോലും ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും മോശം തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും ഏറ്റവും മോശം തൊഴിൽ വേതന വ്യവസ്ഥയും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമേറിയ ജോലികളും, സെയിൽസ് ഗേൾസിന്റെ ജോലി നോക്കുക, ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയും മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സെയിൽസ് ഗേൾസ് കേരളത്തില് നിൽപ്പ് സമരം നടത്തിയിട്ട് 2-3 വർഷമേ ആവുന്നുള്ളൂ. മാക്സിമം പോയാൽ 4 വർഷമേ ആവുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പം ജോലി എന്ന് പറയുന്നതും സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യമായി വരിക. അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ആലോചനകൾ വേണ്ടത്. എന്തായാലും സ്ത്രീകളുടേതായ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ, അത് ഏതർത്ഥത്തിലും ഏത് തലങ്ങളിലും ഉള്ളതാവട്ടെ, അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും പരസ്പരം താങ്ങാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും, സ്ത്രീകളുടേതായ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം വുമൻസ് വിങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഇതിൽ സംരംഭകരുണ്ട്, അവർക്കൊരു അവിടെ ഒരു ജോലി സാധ്യത വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിടത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനകത്ത് തുല്യ പദവിക്കും വേണ്ടി, തുല്യ നീതിക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, പോരാടുന്നവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയും വുമൺ വിങ്സിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കാളികളാണെന്ന് കൂടി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Neenu. Now I welcome Miss Aarati Namdishan from Bangalore region for a dance performance. അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിലി. Is it over? Oh, it was a short video. Okay, thank you, Aarati. Okay, our next program is a talk by WWW member, entrepreneur Miss Teresa. Miss Teresa P. George is the founder and director of a growing online teaching platform, Guardian Tutor Online. It conducts interactive teaching and learning sessions through live audio and video sessions with the help of highly experienced teachers. She ventured into this during COVID time, thereby overcoming the pressure of school lockdowns on children and jobless issues among adults. A postgraduate in physics and a qualified and experienced teacher herself, Teresa holds several years teaching experience in prestigious schools, including the Naval School. I happily welcome Teresa to share with us her success story, which I'm sure shall inspire many amongst us.
Thank you so much, Shruti. Hi, good evening all. So we already heard so many motivational classes in different aspects. So I'll make it short. And yes, I'll tell my story. And I hope it will be something will be there, like motivating or takeaway will be there, I think. So as Ms. Shruti introduced, my name is Theresia P. George. Now I am running institute. Name of that institute is Guardian Tutor Online. I think I'll start from past. I was just what to say, like most of us, a very normal student, completed my post-graduation. Physics was my subject. I did my post-graduation in MSc and I completed my B.Ed. സോ എന്താ പറയുക, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു. ഒരു സ്കൂള്, ആ സ്കൂളിൽ ജോലിക്ക് പോവുക, തിരിച്ചു വരിക, ഹസ്ബൻഡ്, മക്കള്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മള് മുമ്പിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിശയം തോന്നും എത്ര വലുതാണ് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെന്ന്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു എ നേവൽ പേഴ്സൺ. ഇതുപോലെ ഒരു ജോലി കിട്ടി, എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ബട്ട് എന്താ പറയണേ, അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഒരു അതുപോലെ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ക്യാരിങ് ഞാൻ മോനെ സെക്കൻഡ് സൺ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈം ആയിരുന്നു. അപ്പം സോ അതിന്റെ ഒരു രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, മൈ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ജൂലൈ ആൻഡ് മൈ കൺഫർമേഷൻ പെർമനൻസി കിട്ടേണ്ട മാസം ജൂൺ ആയിരുന്നു. സോ അഗെയിൻ എന്താ പറയണേ, പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ തരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് 6 months, പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെയുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെർമനൻസി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ കിട്ടിയത് ഒരു ടെർമിനേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ അത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ, നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ അതും പ്രൊബേഷൻ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാന്ന്. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഇത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്രീമേ ഉള്ളൂ, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഒരു ജോബ് കിട്ടി അവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ആവാലോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ടെർമിനേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 8th month ഞാൻ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്ററുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് അപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഡെലിവറിക്ക് 1 മാസം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ആ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്ററുമായിട്ട് നേരെ പോയത് ഹൈക്കോർട്ടിലേക്കായിരുന്നു. കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ബിക്കോസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അവിടുത്തെ അതുവരെയുള്ള വളരെ അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത കരിയറും ആയിരുന്നു ടീച്ചിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പോവുക, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക, അത്ര മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ പോക്ക് നേരെ പോയത് കോർട്ടിലേക്കായിരുന്നു. കോർട്ടിലെ കേസായപ്പം അതുപോലെ അത് ഒരു എന്താ പറയണേ, ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു ആദ്യം കിട്ടിയത്. അതിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊതുവെ ലേഡീസ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ള മീൻസ് പൊതുവെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത്. അവര് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ എന്താ പറയണേ, അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെറ്റേണിറ്റി പീരീഡിലായി. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ, അതായത് മലയാളത്തിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, സർക്കാർ കാര്യം മുറ പോലെയെന്ന്. അതായത് നമ്മളൊരു കേസൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ജോലി പോയി, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഈ ജോലി വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണുകളുണ്ട്. പിന്നെ സർക്കാർ കാര്യം മുറ പോലെ, ഈ കേസിനൊക്കെ വിധി വരുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു 80 വയസ്സെങ്കിലും ആവും. അപ്പൊ നാച്ചുറലി നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിപ്പം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, യു ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2 മക്കളെയും വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹസ്ബൻഡ് നേവൽ പേഴ്സൺ ആണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഷിപ്പിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചെറിയ ട്യൂഷൻസ് തുടങ്ങി. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്യൂഷൻസ് ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ട്യൂട്ടറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്നായി. 1-2 ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ കൂടി ആയ സമയത്താണ് കൊറോണ വരുന്നത്. സോ അഗെയിൻ ഒരു ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു എനിക്കും. കൊറോണയാണ്, സ്കൂൾസ് എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി, ട്യൂഷൻ സെന്റർ എല്ലാം ഒരു ഗ്യാതറിംഗും ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര ഹെവി ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആ ഒരു സീസണിലായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈശ്വര, ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു 2 months അങ്ങനെ പോയി, കുറെ നാളിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ 11th പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ 12th അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, മിസ്സേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ എടുത്തു തരാവോ, ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ എടുത്തു തരാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓൺലൈനിൽ പൊതുവേ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്, ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത്.
സോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ 5x10 5x2 5 is equal to ഓക്കെ ഇന്നാള് പറയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ വരും. അപ്പൊ ആൾക്കവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവാൻ ഒരു സമയമില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് നല്ലപോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഫിസിക്സ് ആയി. എന്റെ സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, സ്റ്റുഡൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും. അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ആഡായി, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആഡായി. ഇന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 58+ ട്യൂട്ടേഴ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് 350+ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഓൺലൈനിലേക്ക് ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ മറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് മൈ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലാബ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ ആകെപ്പാടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഡിവൈസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ മോണിറ്ററിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. ഞാൻ ഭയങ്കര ക്വിക്കായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇരുന്ന് മടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നാച്ചുറലി നമ്മളൊരു 2 hours 2.5 hours ആയല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞത്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു തോട്ടാണ്, നമ്മൾ തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത പക്ഷം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിൽ പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർലി നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഇന്നലെയും കൂടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പലരും കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ്. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ഫോർ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ മീൻസ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും പിന്നീട് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ അവരെ ഒരു കോയിൻസിഡൻസിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം സോ വെരി ഹാപ്പി. ഇപ്പം അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതൊന്നും അല്ല. നമ്മളുടെ സർവീസ് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേഡീസിനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതും ഇതിന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഈ കൊറോണയുടെ ഹെവി ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലിയൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടിയത് എനിക്ക് മാമിനെ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇപ്പം നന്നായി പോകുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോഴും 1 വർഷം കൂടെ നേവിയിൽ തന്നെയാണ് സർവീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. 2 മക്കള് 5th-ലും UKG-ലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇരുന്ന് മടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you so much, Teresa. Really inspiring. Thank you. Now we move on to the next program. Let us watch a song video by Dr. Geeta of WWW South Region. എന്നെ കൊളുത്തും വിളക്കിൻ പ്രകാശം ഈ വിശ്വം മുഴുക്കെ നിറഞ്ഞിടട്ടെ. ഇന്നീ തെളിയുന്ന ദീപപ്രഭസി നാടിനൊളിയായി തീർന്നിടട്ടെ. ഇന്നീ തിരിയിൽ ഉയരും കിരണങ്ങൾ നന്മതൻ ജ്വാല പടർത്തിടട്ടെ. ഈ ധന്യവേളകൾ നിർമ്മല ചൈതന്യം അവിരാമമിവിടെ തെളിഞ്ഞിടട്ടെ. ഒരു മയിൽ തെളിയുമി ദീപകണങ്ങൾ ഈ ഭൂമി തൻ വ്യാധി തകർത്തിടട്ടെ. പുണ്യമീ നാടിനെ ധന്യമാക്കിയിടുവാൻ വിശ്വൈകനാഥൻ കനിഞ്ഞിടട്ടെ. പുണ്യമീ നാടിനെ ധന്യമാക്കിയിടുവാൻ വിശ്വൈകനാഥൻ കനിഞ്ഞിടട്ടെ. എന്നെ കൊടു
Is it over or it's just half only? Aparna? അല്ലല്ല കഴിഞ്ഞു. Karnya, okay. Okay, thank you, Dr. Geeta, for the lovely song. So, yet another chapter of Wings of Women's World, titled She Thrives, is coming to a close now. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked to make this event possible. I, on behalf of WWW Southern Region, express my wholehearted gratitude to everyone who toiled to make this event a success. The topics picked for today's session, as you know, were of great relevance: women's financial independence and mental health. We are greatly honored to have Ms. Sonia George as a chief guest for this session. Her speech indeed was inspiring and a great eye-opener. Thank you so much, ma'am. We are indeed blessed to listen to our member subject experts, Ms. Geeta Pradeep and Ms. Neenu Mohan, on the topics. It was a great learning experience for all of us to know deep about the topic. Thank you so much, Geeta and Neenu. I express my sincere gratitude to Mrs. Lalia Pillai for her soulful rendition of the prayer song. I also would like to thank our in-house nightingales, Dr. Geeta, Ms. Kavya Arun, and Ms. Nishi Govind for their awesome rendition. Then Sri Lakshmi and team for a beautiful job in comparing the informative video on Karkidaga Kanni. Thank you so much, dears. Then Mrs. Aarti Nambishan deserves a big thank you for the lovely dance she presented. Very much thankful to Theresia P. George for her enlightening talk. Our sincere gratitude to our IT team, Susan, my co-MC, and team south of WWW in organizing this wonderful session with a great topic and presenting it well. Last but not the least, I thank our esteemed founder, Dr. Rajeshri, Dr. Reshmi, and Ms. Sheeja for their wholehearted guidance and support. A special word of gratitude to Ms. Sheeja for her constant motivation, help, and guidance. And thank you, Aparna. So this comes to an end. So we will meet next time soon. അതെ, വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമല്ലോ അല്ലേ? ശരി, അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, ഞാനൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷനും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഡിന്നർ ടൈം ഒക്കെ ആയി, എല്ലാവരും ധൃതിയിലായിരിക്കും. അത് അടുത്ത തവണയാവാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പൊ തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങള് WWW സൗത്തിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു ചേച്ചി. Thank you.